So now this is the second part of the chapter 2, topic 4. So part 2 is law of independent assortment. So Mendelian inheritance tadi kita have gone through the monohybrid. Now we move on to dihybrid. So this is the cartoon, a cartoon of Mendel lah kan, because Mendel is a monk. And then dia kan buat eksperimen on peas kan. Jadi tiap hari lah duk makan peas je sebab banyak sangat apa ni supplies of peas. So ni the cartoon say, Brother Mendel, we grew tired of peas. Tak larat nak makan peas. Yep, so that's Gregor Mendel. So for this second law, the lesson learning outcome is you have to be able to evaluate the outcome of dihybrid cross. So yang tadi monohybrid, now dihybrid, and explain Mendel's principle of independent assortment. You have to understand the physical basis of independent assortment explained by meiosis. And you have to be able to interpret data from test crosses to infer genotypes. Ni macam yang tadi tu lah, kita test cross dengan homozygous recessive. Okay, so again, Mendel's experiments. Banyak eksperimen Mendel ni. So aside from monohybrid, Mendel also performed dihybrid crosses, which means it crosses individual plants that differ in 2 traits. So sebelum ni kita tengok 1 trait je kan. So now dihybrid cross, kita tengok 2 traits. For example, trait 1, we look at the seed texture, whether it is round or wrinkled. And then trait 2, kita tengok the seed color pula, which is yellow versus green. There are 2 possible patterns of inheritance for these traits. So macam tadi jugalah, ada blending inheritance dengan yang satu lagi yang Mendel punya lah. So the first one, the hypothesis is linked assortment. So what is this linked assortment? So kalau linked assortment ni daripada parent yang homozygous dominant kacuk dengan homozygous recessive. So haploid dia reproductive cells macam tu, and F1 generation dia di heterozygous. And for the linked assortment ni, dia punya apa ni, hypothesis, the theory is that for apa ni, the gamete akan jadi, dia ikut the parent so half Y kecil R besar, half lagi Y besar R besar, sama juga. Yang sperm pun dia ikut parent, Y besar R besar dengan Y kecil R kecil. Ni hypothesis for linked assortment. So it creates only parental gametes, meaning that the gametes that are produced are chromosome copies of the parent they came from. And then there's another hypothesis, which is the independent assortment. Dalam independent assortment ni, the same parent and then will produce the haploid reproductive cells macam tu lah, yang homozygous dominant dengan homozygous recessive. So F1 generation semua heterozygous. But the difference is that dalam independent assortment ni, dia bukan ikut parent je. Maksudnya yang dekat link assortment ni, dia memang, dia punya teori is semua akan ikut parent punya haploid cells. Maknanya dia half Y besar R besar, half lagi Y kecil R kecil. But in independent assortment, dia ada gabungan from both parents. Maksudnya yang Y besar R besar ada, Y kecil R kecil ada, but it also have Y kecil R besar and Y besar R kecil. So ini hypothesis of independent assortment. Okay, so apa yang Mendel buat? Dia cross the 2 true breeding plants to each other to produce the F1 generation 6. Okay, so yang true breeding ni, yang apa ni, homozygous dominant is round and yellow. So the seed is round and color yellow.
Meanwhile, yang homozygous recessive ni wrinkled and green. So, dia self-pollinate, dia hand-pollinate to produce F1 generation seeds and then tanam pula F1 ni so that dia dapatkan pula seeds of F2. So, dia tengoklah seeds of F2 ni macam mana pula. And then it turned out that F2 ni selain daripada dia ikut parents dia, iaitu ada yang round and yellow, ada yang wrinkled and green, but it also have yang it also have yang round and green as well as yellow and wrinkled. Yang ni tak ada pun dekat parent dia, tapi dia dapat juga. So on conceptual level macam ni lah. Yang homozygous dominant R besar Y besar, homozygous recessive R kecil Y kecil. And then F1 all R besar, all heterozygous. So yang heterozygous ni kacuk dengan heterozygous ni, dia akan dapat macam ni. Okay, so ini dihybrid pula Bila dihybrid, dia punya Punnett square dah jadi 8. Instead of monohybrid. Monohybrid tadi ada 4 je kan. So dihybrid dia punya possibility dah ada, dah bertambah lah, dah jadi 16. So selalunya kalau kita nak buat Punnett square ni, kita akan start dengan yang dominant dulu. So dominant, kita tulis yang dominant dulu, R besar Y besar, and then R besar Y besar kat sini. And then yang last ni R kecil Y kecil, R kecil Y kecil. So in between you letaklah yang R besar Y kecil, R kecil Y besar ni. So bila you dah dapat semua genotype ni, it turned out yang ikut parent cuma ada, yang ikut yang parent dominant ada 9, yang ikut parent recessive ada 1, yang gabungan kedua-duanya ada 3 dan 3. Kita tengok lagi Okay, so data from one of Mendel's dihybrid crosses. Ini. So dia crosskan yellow and round, lepas tu green dengan wrinkled. Memang semua dapat yellow and round. Yang ni pula yellow and wrinkled, kita cross dengan green and round. Dia hasil dia memang semua yellow and round. Lepas tu bila F1 ni yellow round ni, kita kacukkan, tiba-tiba dia dapat ada 9 yang yellow and round, 3 yang yellow and wrinkled, 3 green and round, and 1 is green and wrinkled. So the ratio become 9, 3, 3, 1 instead of 3 to 1 yang monohybrid tadi. So bila dihybrid dia jadi 9, 3, 3, 1 ratio. Ratio of phenotype je lah dah berbeza. So how do you interpret this data? So round is dominant to wrinkled and yellow is dominant to green. So the parent plants produce only one type of gamete each. RY for the parent with, R besar Y besar for the parent with the dominant traits, and R kecil Y kecil for the parent with recessive trait. So the resulting F1 plants are heterozygous for both genes. So semuanya R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. And self-fertilizing between yang ni, dihybrid ni, produce the F2 generation. So dia punya F2 generation ni suddenly have seeds with novel combinations not found in the parentals. So tiba-tiba dah ada yang berbeza sikit. Dia ada round and green, wrinkled and yellow. Dia dah tak ikut parents dia, dia ikut atuk nenek dia pula. Ada round and green, wrinkled and yellow. So these are non-parentals. Maksudnya kita dah tolak hipotesis yang tadi tu lah. It contradicts the linkage model. Maksudnya kita kena terima yang independent assortment punya ni lah model. Sebab tiba-tiba dah ada bila F2 generation dah ada seeds yang it's not the same as the parents. So dia dah ikut grandparents pula. Maksudnya
kita punya inheritance tu is not ikut parents semata-mata. Dia ada bukan bukan purely ikut mak ayah you lah. Dia mungkin akan ada dapat daripada atuk nenek you sekali dapat. Okay. So yang ni genotypes pula yang yellow and round ni. Yang ni kalau nak senang kena buat Punnett square lah supaya you dapat semua-semua ni. So kalau you buat Punnett square, you akan dapat yang G besar, dah besar, ada satu. Dan ada dua. And then this one ada 4. Wah. Ni 1 and 2, and this one ada satu. So phenotypic ratio dia jadi 9, 3, 3, 1. Tapi kalau nak genotypic ratio dia panjang sikit lah cerita dia. You kena buat Punnett square baru senang sikit you boleh nampak. Okay, so Punnett square for dihybrid dia panjang sikit lah daripada monohybrid tadi kan, because dia dah ada double dia punya gamet tu. So you buat yang homozygous dominant dulu and then homozygous recessive. Actually tak kisah pun mana-mana, ni cuma nak bagi senang lah you boleh nampak kan. So this one G besar, W besar. So yellow and brown. So just follow je lah ni kan, G besar ni, W besar, W kecil sini. So dia still yellow and brown because still ada dominant. So bila kira-kira semua akan dapat 9, 3, 3, 1 dia punya ratio for F2. Yang ratio ni semua untuk F2 tau. Kalau F1 dia semua akan ikut yang dominant. Kalau F2 baru dia ada ratio yang berbeza lah. Kalau monohybrid 3:1 ratio. Kalau dihybrid 9:3:3:1. Phenotypic ratio bukan genotypic, phenotypic ratio. Okay, so summary of dihybrid macam ni lah. Yang untuk yellow and round dia akan ada 1, 2, 2, 4 genotypic ratio which ends up to 9/16. Yang yang yellow wrinkled pula akan ada 1 and 2 which contributes to 3/16. Also 1 and 2, 3/16 and 1/16 yang recessive. Okey ke? Tak laju sangat kan? Senang je ni kan? Okay, and then on the basis of these results, Mendel was able to state that the two pairs of characteristics, which is this seed shape and color, while combining in the F1 generation, separate and behave independently from one another in subsequent generations. So, two pairs of characteristics ni walaupun dalam F1 karakteristik dia yang nampak semua sama je. Dia yellow and round. Tapi bila dah masuk ke the next generation, F2 dia dah separate and behave independently from one another in subsequent generation. So nanti you boleh, kalau you rajin, you try kacuk pula lah yang F2 punya generation ni untuk dapatkan F3 punya macam mana pula kan. So this form the basis of Mendel's second law or the principle of independent assortment, which states that any one of a pair of characteristics may combine with either one of another pair. Or sebab masa ni dia sebut karakteristik, sebab masa ni belum ada term allele lagi kan. So in modern term, alleles of one gene can segregate independently of alleles of other genes. So tak semestinya kalau mak you ada purple flower dengan purple flower and tall, tak semestinya you pun akan ikut juga macam tu. So ada possibility you akan ikut ayah you juga, atau ada possibility ikut atuk atau nenek juga.
So alleles of one gene can segregate independently of alleles of other genes. This is the second law of Mendel, the principle of independent assortment. This result is only valid for genes not located near one another on the same chromosome. Okay, ni untuk genes yang kromosom dia atas kromosom yang berbeza lah. Kalau kromosom sama, so kita tak guna principle of independent assortment ni.